There's no lie. That's why Barack said she's going to send you the documents stating everything she said. So do you have any question, Carla? Welcome. Oh, no additional questions at this time, but I would definitely love to see that document. Thank you. Okay, we're going to go back to the topic now. Mr. R, you need to come back. You're going to speak about where we go from here. What Somaliland's going to go from here. What's the future of Somaliland? So, Dr. R, if you're there, please come back. And in the meantime, Saeed, do you like to add anything? What the Barwaqa said, please? No, thank you. I think I'll be with you, but thanks to Carla, and yeah, back to you. Hello, guys. Do you hear me? We hear you really good, R. Great. Come Okay, back. no, You yeah, heard fine. No, I did actually listen. First of all, I want to say thank you to Saeed, Adna, and Barwaqa. You have actually given a very interesting information that might help anyone who have never heard about why we accidentally actually went to Somalia in 1960, 1st July. I think you have already given the right answer, and it is good to actually share information with those who might need to know those facts. I was also touched by what Barwaqa was saying about the genocide. I think it is extremely a very touching situation that happened to the people of Somaliland. Hopefully, in our next meeting, we will focus on that issue. I really want our people and not only our people, but also our fellow Africans and humans to understand what has happened in 1970s and 80s in Somaliland, how people were being persecuted, how we were the actual government of Somalia that was actually getting aid from the international community, including the World Bank, was actually trying to wipe out an entire population and replace with their favorite population from Ethiopia. So it will be very interesting topic that we will touch. But as British, Hey, R. Hey, R, I got a question for you. Can you finish up? Because I'm getting a DM from Carla. Why? What's the reason? What's the rush? Why we want to join Somalia? honestly, Saeed. Please go back there. Okay, Why? honestly, Saeed and Adna did actually touch very well. For me, because when I was young, the question I was asking our people, why this happened, they always go back to what they call the British betrayal. And this is when, remember in 1987, we had that agreement with the British government. Somaliland was actually a protectorate. We knew our borders where our people go for grazing of our livestock, as well as our nomads, and everything was very clear. When in 1954, our people woke up one morning in reserve area and just saw the Ethiopian flag hanging all over our towns. That actually horrified our people. And even that was the thing that actually then, the team that Saeed was talking about, which were educated in Egypt and was taught about the ban Somalism, like Pan-Africanism and Pan-Arabism, who wanted to have greater Somalia, they actually get the chance because the chance they got was that if we unite with the Somali Italians in the south, who also lost land to Ethiopia as well, we will unite together our forces and then get our land back from Ethiopia. That was one of the factors that actually brought about our madness, that we went to Mogadishu and then agreed with them that let's go and form a government together, which actually they betrayed as well at that one. So it was usually for if you talk to the people who live in reserve area, the elders, they will always say to you the betrayal, the British betrayal brought about the rush that took us into Somalia. Had our land wasn't given away without, because the point was that the British were supposed to be the protectors of our land. But we woke up to that in 1954. Part of our land has already been given away. And the British knew that agreement with the Ethiopian Imbra
from in 1887 to that day when it became clear, but the people of Somaliland were not aware of that one. So that betrayal was something that actually turned everything upside down. However, we paid heavy price, and I'm sure that one day the British and the Somaliland will sit down and talk about why did you do that to us, although Africans agreed that we never talk about the borders again. Thank you. Back to you, Mustafa. Thank you. And the impression I'm getting from Carla, what she's saying is, you have not joined it. There's Yes, no joinment agreement. There's nothing there. Zero. So why you guys keep saying it? We joined it. We had a union. We have this. That's what she asking me. So why we say that? Why? What's the reason we saying we join it? There's no. She been digging last couple of months. She been digging it. She says nothing there. There's nothing saying Somaliland had a union with Somalia. It's nothing. even This woman, she been doing this research last couple years. It's nothing. Zero. She worked for the United States government. It's nothing. So Can I why we can say I we join it? Why we can saying I that? Why? Come on. can I answer that question, Mustafa? So, Mustafa, can I try to jump in and answer that question? And Saeed Said, is would you? gonna do it. Saeed, Okay. you two Saeed agree with, and come on. Let me. That's Saeed. Other Saeed speaking. I don't know if you could hear each other, so I'll call you after Saeed finishes quickly. Okay. Can you hear me, bro? Yeah, we can. Everybody. Okay. Yeah. So here's the thing. There's no legal documents about the union. There's no union at all. If that's the question, nothing like that happened, right? But what happened was occupation. Somalia tried to occupy illegally Somaliland for 30 years. We fought back and legally liberated our country from that territory, Somalia, right? So what happened in 1960 was we tried, everybody, to bring the Somali speaking communities in East Africa together, not only Somalia, the territory, and the Republic of Somaliland, but we also wanted to bring Djibouti into this, the eastern part of Ethiopia, Somali speaking communities, the northeast part of Kenya. But it didn't work because there is um, sister could found that documents. I think that's the answer. An existing and legally established country. So Somalia is transition territory, which states a country can only be a country by having four characteristics. The most important one is to have divine territory, which is legally established borders, right? Which Somalia fails. Up to today, they don't have a divine borders with Ethiopia, with Kenya. The only legal border that Somalia has is the one they have with the Republic of Somaliland, and they are denying the existence of that border. So that means it's a borderless territory today, which makes them not existing as a country. Back to you, Mustafa. MashaAllah. You see, this is that will clarify.
That's crystal clear. Thank you, thank you. إلى خيرك وسيو. Saeed, you held. Welcome. Thank you. I got disconnected, but I think the question was, why do we keep saying that we joined Somalia? Was that the question? Yes, it was. Yeah. Uh, you know, there's a lot of reasons, but the main thing is that when Somaliland got independence in 1960, 26 June, and 5 days after 5 days, we went to Somalia. When we did that union, it was not ratified. But the problem was what happened after that was that the subsequent governments they destroyed the written history of Somaliland. In fact, when I was growing up, they took a lot of historical books and they banned them. And then they changed the history, and we were never told, or we will never teach that our own history and why we joined that union. And those of us who grew up in the in 70s, 80s, we were never told what happened. And the people from Somaliland who knew the history, for whatever reason, they never really told us or came forth with exactly what happened. So the only thing that we were taught was the history of Somalia, not Somaliland, prior to the 60s. So that's the reason. And then the government, especially during the regime Siad Barre, he used propaganda and the media to propagate the wrong history. We were taught the Khan history, the wrong history. So it's only recently when some of us came out and went to schools in the West, and we found out documents that predicted that history. But our older generation never really came forth. So it was a brainwash and a propaganda. So that's why we almost believe that's we joined, but in reality, we're finding out it wasn't legally ratified. So that's the main reason that we keep saying that it's ingrained in our psychic because of propaganda and the misinformation, and they changed the history. The books that we could have read were banned and taken. So this whole idea was to change the psychic of the Somaliland people. So basically it was just that we were never told exactly how it happened, and there were few people that knew that were in the government, but they haven't really come forth exactly or showed us where those documents were. And that's why we keep saying, even though we are realizing now, and we still fall for that because it's in our psyche. Thank you. Wow, we're gonna go back to the program and R and Somaliland future. Before we go that, can we go back to Saeed because he chose another question, and Barwago Saeed chose another question, and Yahya need to come out too if he's still here. So can you pull that Saeed question? I think it was number 3, the Siad Barre. If you wanna look, please. I'm driving, so help me out. Okay. Actually, number 3 was Afwene Barre, a freedom fighter or colonial policeman officer who was trained to enslave Somalis in Somalia.
Yeah, that question is going to Saeed. Then after Saeed finish, it's going to be R, who's going to talk about the future of Somaliland. Shouldn't we talk about how successful Adnan is talking about how number 5, how Somaliland succeeded to be stable democracy while Somalia fell into apathy. Yes, but Adnes, if it's not here, I think we're going to give it to Barwago No problem. Okay, fine. So it's to Saeed now, yeah? or Noreen. Saeed, Saeed now, yeah. Saeed, was that Afwina, was he a was he a freedom fighter or colonial military police officer trained to enslave the Somalis? Afwin Amir is Siad Barre, That's the right, dictator of that's right. Somali. Yeah, by the way. No, he was Italian fascist party soldier. Italians raised him, and as a young child, they recruited him as a fascist askari, which means soldier. He was working for Italians until late 1930s. He participated the the Italian Abyssinian War as a young fascist soldier. He was fighting for Italians, and later on, he was part of those group of soldiers that invaded Somaliland in 1940. At that time, they have killed a lot of Somalilanders. They committed a lot of crimes in Ethiopia during the occupation. Finally, they went back after defeat to Somalia, and he was still working for British as a policeman. Later on, he was a police officer of the Somalia trusteeship to the United Nations, right? Until UN left Somalia, July 1st, 1960. And from there, he later on, did the coup in 1969. So that was Siad Barre. Okay, guys, and we're going to speak Somali now. Start from now. We're going to talk about the history. Waxaan haysanaa Somaliland YouTube TV in Ottawa is recording for that conversation. Start from now. So please, Somali ku hadla. We're going to reach the people of Somaliland. R kuso dawo waxaad ka waxaan aad u jeclaan lahaa, if we look at the order we created this, is okay. Horta, first of all, Saeedo, Somali inaan ku hadallo weeye Somali si Somali dadku baan ku hadlaynaa fahmaan. imika. I'm back to the Somali language. Okay. Saeed, thank you so much inaad horta point 3 qaadatay. Si fiican oo uga hadashay odayga Afweyne waxaa ninay fashiisku tababarteen, Soomaalina u horseeday runtii disasterkii ugu weynaa ku dhaca. I mean, what he did, trustkii ay Soomaali isugu timi, waxaa laga yaabaa inaanay Soomaali aanay dib isu aamini karin for very, very long time. So that's one thing. Although the word Somali markaan runta ka hadlayno, it's just a language that we speak, like the way Swahili by language uga hadlaan Tanzania, Kenya, Uganda, parts of Rwanda and Burundi and Eastern Congo. Inaguba afka si kala duwan aan uga hadalno, but that's the word Somali halkii nagaga timi. But that man has done a terrible damage. Waana ninkii shuuciyadda inoo keenay, the guy who took labadii wadan isku yimi dagaal aynu ku hoobanay oo ka dhacay Ethiopia cidiba ka hadalba how many has ayaa ku dhintay. Laakiin when you go to that country, if you go to Babuli, if you go to Chilasene, you will really go there, you will really realize how many of us died in those parties. Ayaa ku dhintay South Somalia, ayaa ku dhintay dhulkaasi. Waxa inoogu xigay adna haddaanay soo geli karaynin. It was actually a good topic. It was about how Somaliland succeeded. Somalian u khasartay. So topica, is there any other person doonaya inuu ka hadlo mise waynu baas garaynaa? topica waxaan siinaynaa BH Yusuf soo saara isagaa garanaya si fiican ha dhigdhigo. Please soo qabta. Okay, is he with us? Ha uu joogaa. Noreen, please soo qabo. Okay.
concurso de PH Yusuf. isha xogtana waa nin mujaahida weeye xuseen raggaas oo dhan way ka hadli karaan the base waa recording hadda qofkii ka faa'iidaysanayo aan ka faa'iidaysanayno waan u baahannahay aara inta PH ka soo qabanayo adigu ma ka hadli kartaa futureka Somaliland Okay, number 0.6 waxa weeyaan what history tells us about the common interest between Ethiopia, Somaliland, and Djibouti. I think that is future of Somaliland was 0.6. Sorry, 1.7 was the last one. So shall we first go to that one? The common interest between Ethiopia, Somaliland, and Djibouti. I think that's a subject that we need to talk about. Marka I've Somaliland ku hadlayna, I get it now. Horta waxa inagu badatay hadallo oranaya oo walibana we have to understand nimankan ninkii Soviet Union ka oran jiray markuu yimi nimankii oran jiray Soviet Union markii yimaadeen Africa waxayna bareen wax aynan gumaystaha ku arago ahaa in dadka la wanjalo in dadka secret police sameeyo dadka la dhageysto in dadka propaganda lagu wado. For example, if you look back at the history of Soviet Union in 1930, siduu Stalin dadka u laayay over nearly 27 million Russians baa ku dhintay revolutionkii markaa uu waday uu ka dhaxlay Leland. That guy waxay samaysteen waxa la yidhahdo KGB oo dadka si xun u geli jiray dibad iyo gudaba. Afrikaanka oo dhanna taasaa lagu sameeyo layna baray waxa laynoo keenay qori yidhaahdo AK-47 kaasi waxa dabeeto layna baray. For example, if you go back to the history of our country, afweyne oo dagaalkii Ethiopia Soomaaliya kusoo saaqiday oo ciidamadii Soomaaliya intay galeen walibana waa loo digay markuu dagaalka geliyo waxa lagu yiri you might succeed in an attack qaado laakiin markaad attack qaadaan you will have nothing ciidan indeed soo haro difaaci kara wadanka. Dadka qaar waxay yiraahdaan over 200,000 Soomaaliyiin ku dhinteen dagaalka in Ethiopia la galnay. Nevertheless, isagoo khasaaraha geystay markay soo jabeen ee la soo jabay walibana Iran ay tiri haddii xuduudaha laga soo tallaabo wadankii markaas Somali Republic la oranayay anaga dagaalka soo galnay waxyaalihii joojiyay dagaalka ka mid ah haddii isagoo soo jabay haddana dadka laga dhaadhicinayay guulwada siyaad iyo guuluu keniyo aabihii ummadda iyo waxay laga dhaadhicinayay that man dadkii wax ku soo hoos bartay ee walibana u trade gareeyay waxay keeneen had iyo jeer inta YouTube-ka la soo galo in sheekooyin beena la sameeyo la wareejiyo. Sheekada ugu khatarsan nimanka waxa weeyaan the last few months ku wareegisay social media Soomaalida. Abiy Ahmed wuxuu doonayaa in Somaliland la baabiyo. They have no proof at all. Laakiin waa wax la sameeyay because Somaliland is becoming successful is actually way soo dhismaysay way soo socotay maanta waa in dadka reer Somaliland khalkhal la geliyo inaga iyo nimanka anjarkana Ethiopia cadaawad lana dhex dhigo in mar walba la wareejiyo kelmadda la yiraahdo Ethiopia Abiy Ahmed baa Somaliland doonaya inuu ataago. Hanis at this point waxaan meesha ugu soo darnay waxay inaan ka hadalno muxuu yahay common interest-ka ka dhaxeeya Ethiopia, Somaliland iyo Djibouti. First of all, as Somalilanders waa inaan mid fahanno Somaliland waxay leedahay defined internationally agreed borders u dhaxeeya inaga iyo Djibouti inaga iyo Ethiopia iyo inaga iyo Somalia. That means xuduudaheena shaki kuma jiro ciidan horta xuduud isku haysan ma jirto whereas Somalia aanay haysan xuduud la define gareeyo u dhaxeeya iyaga iyo Ethiopia. Markaad Atlas-ka gasho arkaysaa Somalia iyo Ethiopia waxa u dhaxeeya waa dots maha xuduud international treaty lagu dhameeyay. Coming back to our point now, Somaliland has no conflict with Ethiopia, has no conflict with Djibouti. The only country ay dhibaato naga dhaxaysaa waa wadanka ilaa imika ay dowladda federal u talisay looga taliyo Filower League ee ciidamada Afrikaanku joogaan. Inaga iyo Ethiopia waxay naga dhaxaya interest weyn oo ah security inaynu xuduudaheena ilaashano inaan dad argagixisay xaggooda aanay uga tagin xaggoodana aanay nooga imanin in ganacsigeenu u socdo. Of course, Ethiopia waxay u dhowdahay more of a socialism when it comes to the ganacsiga waxaad aragtaa waxaan xusuustaa long time ago research ay sameeyeen World Bank way lahaayeen
Afrikaanka ganacsigoodu 64% waa waxa loogu yeedho black market amba parallel market oo aan dowladda ka dhumanaya because of taxationka iyo dhibaatada jirta. However, the way Somaliland iyo Ethiopia iminka u shaqaynayaan is more like in xataa cashuurahaasi ay noqdaan cashuuro la fududeeyo in transitionka naga dhexeeya inaga iyo Ethiopia uu sii xoogaysto. We already seeing now a Berbera port or DP World Cruise Garaysay over $440 million today in already operational tahayna la fidinayo. Wadadii isku xidhaysay Berbera to Wachale is almost done thanks to the British go iyaguna bixiyay about 100 million wadadan Hargeysa bypass iyo other infrastructure la dhisayo. That means actually in reality the interest between Somaliland and Ethiopia waxa weeyaan inay nabadi ka dhex jirto labada wadan inuu ganacsigeenu inoo socdo in aynaan noqon laba wadan oo cola. Coming back to the point of Djibouti and Somaliland, Djibouti waxa weeyaan wadan inala jaara xuduud aynu isku haysanaa haba yaraatee ma jirto. Yes, there is social media issues that go on between Somaliland and Somalia. We got to understand that, and we have to acknowledge Ethiopia waa wadanka qura ee dowladda Somaliland madaxweynaheedu markuu kasoo dego reportka calanka Somaliland u taagta. It is a fact that cidinaana dhinaa garan karin. Although dadka doonaya inay Somaliland iyo Soomaaliya iyo Ethiopia madaxa isu soo raacdaan hadii jeer Abiy Ahmed wuxuu weerarayaa Somaliland oo Sayid Abdu doonaya. Going back to Djibouti, although aanay calanka weli inoo taagin xiriir aad u fiican baa inaga dhexeeya xuduudda inoo dhexeysa inaga iyo Djiboutina, it is dominated not by army like the way inaga iyo Ethiopia inoo dhexeysa. Waxa dominate gareeya waa ganacsi xooga oo ka socdo alaabada dekada Djibouti kasoo degtaa qaarkood ay dhex marta Somaliland oo xagga Ethiopia kasoo gasho. Still Somaliland actually does apply tariffs to that and makes marka customka saylac tagto you will be surprised sida wax u socdaan. Marka Somaliland the way ay kula dhaqanto Ethiopia iyo Djibouti, our foreign policy is a kind of a liberal foreign policy. ciidamo xoog loo xuduudaheena sulligano madaafiic soo fadhiya ma jiraan. dadkeenu si nabada ay labada dhinacba uga talaabadaan labada xuduudoodba ganacsigeenuna uu dhismayaa. The challenge Somaliland ay face garanayso welibana qolada social media ee dadka Somaliland isku dayeen inay dhiiga ku kariyaan ay fahmaan waxa weeyaan the only frozen conflict, the only place uu dagaal ka qarxi karaa waa xuduudda inaga iyo Soomaaliya inoo dhexeeya. So far Somalia today ciidan la yiraahdo Somali National Army or another country weerari karaa ma jirto. Even de magaaladii caasimadda waxayd baabanay gacanta ku inuu Afrikaan ciidamo Afrika looga soo diray maamulaan intay maamuli karaan. They have a massive internal war iyaga iyo ka dhex socda al-shabaab iyo nimanka kale Cutisaani argagixisada oo qaarkood inaga inala joogaan. waxaynu u baahanay in fahano the common interest between Somaliland, Ethiopia and Djibouti is mainly about ganacsi amba baayac mushtar. Ma aha haba yaraatee conflict of borders, ma aha in dagaalo la isku haysto, ma aha inuu midka kale doonayo inuu dhul ka qaado. For the one in Somalia, inshallah it will come to a peaceful end markii de Somalia ay bal caqli yeelato. Inshallah caqli way yeelan doonaane, but we are fine and well with our relationship with Ethiopia and Djibouti. Waan ka baxay guys. Thank you. Masha Allah. Nurin, you know what? And waa haysataa maxay ahayd in su'aalaha and si fiican baad u dhigtay and only in the borderka oo barona ka dhici doono waa ka Soomaaliya iyo Somaliland and Soomaaliyana si fiican baad u qaaxday maanta iyagii baaba maxay ahayd hallo ku taagan isku ciidan maaha isku constitution maaha isku madaxweyne maaha oo ka adani oo maanta ciidamadiisa ay haystaan isku haystaan meesha la oran jiray commandostiisa maanta way dhaarteen and marka also I under to akiyiri waa ka go'aya Soomaaliya waa ka tagayaa marka isku ciidan maaha isku constitution maaha isku madaxweyne maaha isku territory maaha and diyaaradaha un baa loo kala raaci karaa baabuurtii way dhamaatay marka waqti baa jira xagga marka aad baad u mahadsan tahay si fiican baad u dhigtay waad mahadsan tahay
waxaan ku celinayaa PH Yusuf Aarow su-aashii PH Yusuf aan markii ugu yeedhanay u sheeg ugu soo celi please. Hello, Yusuf. So do waxaan maleynayaa inaad Somaliland joogtaan imika ku maleynayaa last time we were talking to you, you were in Somaliland. Su-aasha aan adiga ku dhignay waxay ahayd was it number 4? How Afweneber used revisionist or mid Somaliland ku saabsan bay ahayd. how? Oh, sorry. Yeah. I got it. Waxa weeyaan how Somaliland succeeded to be stable a democracy while Somalia fell into apathy. Assalamu alaikum dhammaantiin ba. I hope inaad maqlaysaan. Runtii anigoon diyaar ahaynunba laysoo qabtay waan isku dayay insha Allah wixii maskaxdayda I'll do my best to share that with you. Odaygii markii dambe muslimay Ingiriiska ahaa nala joogi jiray hadda xasuusataan I am Lewis la oran jiray markii hore miyuu ahaa no John Drysdale baa la oran jiray Allah yarxame markii dambe Cabdirasaaq mise Cabdicasiis magac muslimna loo bixiyay welinta Allah yarxame isagoo muslima ba bugaagtu qoray qoraaladu qoray qaar ka mid ah arkay waqtidii dib waxa ka mid ahaa labada Somaliland iyo Soomaaliya waxa ay ku kala duwan yihiin culture iyo dhaqan ahaan qolo Talyaanigu markii uu yimi under trusteeshipkii Talyaaniga intuu ka mas'uulka ahaa UN-ku Talyaanigu waxyaalo wax ku sameeyay waxa ka mid ahaa keena buu yiri dhalinyaradiina waxa la idin soo baro wax askar uu ka dhigo wax uu jaamacadaha kollejyada Talyaaniga ku daro si uu wuxuu soo baro goolkiisu wuxuu ahaa in ay meesha ka baxaan dhaqankoodii ay haysteen ay reer miyahan iyo culturekoodii dad reer magaala ka dhigo oo uu ka saaro cultureka iyo traditionka odayaashu talinayaan qabiilada iyo malaaqiyadooda iyagu that's what they call ay u talinayaan meesha uu ka saaro marka dhalinyaro isagu soo samaystay oo iskuuladii Talyaaniga ka soo baxay iyo akademiyadii ciidamadiisa ka soo baxay oo sidii kombiyuutarro cusub uu soo program gareeyay Soomaaliya ku soo celiyay. That's why generation ka hore badi fluent Talyaani bay ku hadli jireen xitaa inta yare Soomaaliga yare jajabka yaqaaneen awalba ayaa ka sii kala daatay. Marka wuxuu yiri qolona waxay la culturekeedii intact taariikhdeedii dhaqankeedii wax walay ahaayeenba sideediiba intact u ahayd that's Somaliland. xaggana waa kan Talyaanigu bedelay laba kelmad Soomaaliya ay dhahdaan waxa uu raaciyay oo ahaa Talyaani jiilasha hore iyo wixii dawladooda u galay waxay kaloo keentay taasi in ay taariikhdoodu ku koobnaato inta dalka inta Talyaanigu uu haystay Soomaaliya la oran jiray under Italian protectorate ka ahayd dhinacan kale dad wuxuu ahaa dunidu u furan tahay reer Somaliland dunida la baayay mushtareynayay oo dekadaha heer bay marisay deegaan waliba dekadii ay ku agtaalay from May to Sayla ila Lasqore ila May to Sayla ay dunida la trade grainay dunida trade la lahaayeen oo taariikhan maanta la soo saaray archaeologists dambayna la joogay ay soo bandhigeen waqtiyadeen dunida trade kala lahayn from May to all the way to Sayla ha ahaatee taas Somaliland waxa badbaadiyay waxa weeye waxay ka badbaaday markii hore ayay dabin ku dhacday unnecessary
marka safety-ga dadka la baraya waxa la yiraahdaa ay dadku bartaanba waxay yiraahdaan sidii hore ama la yara qaatay because markii hore waxaanoo cabsiyayba imay hayn being vigilant all the time wax walba isha ku hayo oo into details naive bay iska ahayd dad daacada bay ahaayeen dunida iyagu deeq-bixiyaalahoo ilaa carabaha hadday wax siin jiray oo wealthy ah wax soo saarkooda dalkooda ay kala soo baxaan at the same time deegaan waliba culture 100% similar oo under the acacia tree geedka hoostiisa waa yeelkii talinayo oo constitution iyo nidaam leh oo dowladay ahayn dowlad bay ahayd Somaliland iyo dadka ku noolaba cidhifka cidhif dad birmageyda leh oo de wax badan soo arkay laakiin aan la gumaysan aan la caburin aan maaragtay wada hiila bay ahaayeen caro ka kacday waqtiga ingiriiska ubadkeenii wax soo bartay baa iyaduna mushkilad keentay waxaa kaloo mushkilad keenay odaygii waalaaye meesha cararayay qaskaba qaybta ugu weyn ka qaatay ay dad inaga midii iska raaceen waxyaalaynu khaladaas ka sameyn waxaa kaloo ka mid ahaa inaynan taariikhaheena sugaan baa lagu sheegi jiro sugaanta dad historiana baynu lahayno haddaan wax la qorin xafidsanaa oo iska dhexlayay qofka historianka ubadkiisa kasii dhexlayay oo loogu imanayay ilaa inta bal wixii lasii kala maaragtay waxba maynu qorin qoraaladeenna way yaraayeen muxuuba ayna qaaday oo markii dambena waatay masaaridii cid waliba ka dhex faa'iidaysatay naifnimadeeni however Somaliland waxa badbaadiyay waxa weeye culture-keeda rich-ka ahaa constitutions-keeda tradition-ka ah ee rich-ka ahaa la isku ixtiraamiyay haddii dagaal dhacay iyo haddii colaad kala timaado iyo haddii abaara dhacaan iyo haddii xaalad critical ay timaado culture-kii iyo waxyaalaha laga masixi kari waayo waxaa kamid ahaa Somaliland diintii iyo dhaqankii iyo nidaamkii ay isku maamulayeen haddaad akhrisataa buuggan ninka xaakinka ah ee magaciisa oo xasuusan doonaa saylac xaakinka ka ahaa markuu clerkiisa ka hadlayo wuxuu ka hadlayaa ninka clerka uu ahaa wuxuu yidhi somehow waa nin aniga iga aqoon badan oo 3 luqadooda kala duwan ku hadlay buri his own native language Arabic and English waa clerkiisii waa kula tashan jiray intaanu go'aan gaadhin waa kuugu yimi meesha saylac markuu xaakinka ka ahaa ninka ingiriiska ahi qof aniga iga aqoon badan buu ahaa buu yidhi oo ihagayay yani and I have a great deal of respect for him go'aamadiisa iyo and everything dadku dad ka-aan iskuuliyi waxba ka soo baxeen wuxuu ahaa dad dhaqankiisii rijka ahaa iyo wixii baayiduu ka soo jeeday ay ka muuqato dunida ku xidhan oo dee ilaa cadan qofka ugu yari tegi jiray oo dad tujaarad ku jiro abka iska dhaxlay inay isdabaraan oo ay iyagu cid kale wax taraan rather than being dependent on somebody else waxa almuhiim Somaliland badbaadiyay ee markii dambena ilaa 1991 soo gaarsiiyey in iyadoo colaad la soo maray aad foolxun genocide ay dhacday waxaasoo dhan haddana waxa qabanayay oo hayay dadkan dhaqankoodii iyo culturekoodii richka ahaa ee ka ab ay iska dhaxleen no matter where in Somaliland waa waxyaalaha ilaa ay imika lagu qadariyo laguna ixtiraamo Somaliland wax waloo yimaadaba dahabkeedii xoolaheedii banaanka ay u yaalaan aan cidina maaragtay wax ugu xadgudbi karin waa wax waqti hore la dhigayo ab iyo ow ka soo go'aya nasab iyo dad ka fikirayay the future to come the generations to come kamay fikiraynin waqtiga halkaa taagan aad bay u aragti fogaayeen far sighted bay ahaayeen waana ta keentay in 1991
SNM oo weli dee baaruudii iyo qaraxii iyo dagaalkii ka muuqdo iyo waayeelkii oon kaba madhnayn markii hore oo salaadiintii iyo odayaashii iyo waxgaradkiiba ay dhinac taagnaayeen at the same time geedkaa laysugu hoos yimi rag iyo dumarba dalkaa masiirkiisii laga wada tashaday keentay dadkii dhibaatada loo geystay haddaan qabiiliyan aan magacaababa for example isaaq oo kale oo dee genocide lagu sameeyo waxaasoo dhan ay soo gaareen ay keentay in aan cidna laga argoosan in saamaxaad timaado oo beelihii ay isku soo noqdaan oo masiirkii iyo dantii guud ee Somaliland laga hadlo in a way somehow waxaad soo odhanaysaa khaladka dhacay waxa weeye su-aashii inta markii dhaweedina weydiisay yes waxaan carabkun laynoo geliyay anu markaan weydiiyey dadkii waaweynayaan ku uri why maxaa kalifay maxaa keenay in 1960 wax ummadin leedahay iyo generatione iman doona ay leeyihiin si yaro fudud loola cararay su-aalaha laysoo gaabin jiray badi dadku kama hadlaan laakiin su-aalaha laysoo gaabin jiray waxaa kamid ahaa inaga gudaheenu inaynu isdilnaa laga baqayay inaynu inaga gudaheenu isku baabaanaa laga baqayay waxaan maaragtay markaa malaa sense sameynaya laakiin right now aan sense sameynay cadho ka kacday dhulka reserve area iyo waxaynaan dadka wada hiilo oo jecel in dunida oo dhan nabad iyo wanaag lagu noolaadan cidna la dulmiyin laakiin waa dunida dhibaato u samaysan however dhacday khaladkaasi cidimay qorin canfaray firirig baa ka dhacday waqtigii ingiriiskii ka bacdi iyo markii xaggaa la isku darsaday xaqiiqadii markiiba waa tii fariir lagu soo taabtay waa tii la arkay dabadeedna scholarskii iyo dadkii waxaan ka hadli lahaa waxna waa la siyaasadeeyey oo safiirii iyo meelahaasaa lagu kala turturayay ministers because dadkan kale plan bay lahaayeen laakiin inagu teenu waxaynu raadinaynay a greater marna sidee barwaaqo dhigtay lahayd bal intani si u badbaado on dhulkan loo bixbixin iyo waxaa however حتى الآن ما أنت تاجن تاي أو إلا يهمك إن خلت كوسي صعدا سهاد دبل الله صح إن أدنى يبر واقعي دمان اللي يردين هالكا إفرت كبدن كجلسي دب إن بدون كتشر نويج كيد جريسي وحميمي إن لقرا وحي قرال كيبي وحي كون أكسينين سكول دي بعد بلوجو على كرا أرضي دي بعد بلوجو على كرا جامعة دي بعد بلوجو على كرا ريسيرش بالوجو سمين كرا والتاريخ إمك ده نسكو سواق بقبناي نسكو سو أورورناي سين سؤالها قارنا دتك ده وجهنا حاجاكم مغنيدين بعد ده لورنايا مالنتي أيدن ودن شن يصدق لحي يصدق ودن أقوصدين دنيا after that they were blank sheet union legal عدلك شيء والله هيو documented ما جرو magacaagii somehow is on the loop oo si kale inta la gaari borigii laga bedelay aad moodaa ayaa meel kale qolo kale ku fadhida fake xagaad ku maqnayd baa dee lagu oranaya where was Somaliland where xagee ka dhacday Somaliland 32 years ka bacdi bin dunidii dib ugu soo noqonay haddana wax legal oo sax oo xaqaynu leenahay baynu raadinaynaa patiently baynu ku raadinaynaa aan su-aasheedii dib ugu noqdee in Somaliland waxa badbaadiyay waxa weeye culture-ka diinta dhaqanka aan cidina influence ku samayn dalaan la soo gumaysan dalaan cidig taariikhdiisa waxba ka bedelin waxaa yare meelaha lagu daadaadiyey mooye culture-ka geedka hoostiisa hadduu nin quraata yidhaahdo ceasefire la maqlayo oo la dhegaysanayo ayaa ina badbaadiyey since then the taasiba limitation bay leedahay meel bay ku eegaysaa after that imika maxaa yaala weeye weli tii baa taalla weli aqoon daridii baa taalla dee aan wixiisaani dadkii loogu soo gudbin on taariikhdoodii iyo waxoodii looga sheekeen on loogu turjumin generationada dambe imika bugaagta turjunta iyo waxaan ka hadashaa because sidana naba uga dhagala'ayn bay iyaguna uga dhagala'yihiin maanta marka haddii wax walba dowladii cidun lagama sugee haddii dadka reer Somaliland inta isku tagaan taariikhdoodan dib ugu noqdaan taariikhdoodan dib u soo habeeyaan oo ay intii laga gaari karayay isku soo nidaamiyaan oo la soo qoro but at least
intaas wax badan bay kuwa jaamacadaha ku jira iyo kuwa imika u kacaamay iyo kuwa soo kici doonaba ay u noqonaysaa su-aaluhu intan way kasii adkaan doonaan hadhow. And one last thing is burco waxaan kula soo kulmay maalintii dhaweyd on my way back from Maiden Heath nin u soo joogay markii boorama la isugu yimi. Can you imagine adduunka ku baxay shirka gebigiisuba wuxuu ahaa $15,000 dhowrka bilood halkaa lagu fadhiyay. $15,000 kaasi waxa ahayd lacag ay dadkii qurbaha joogay reer Somaliland iska ururiyeen oo ay doonayeen in dunida si kale ay Somaliland ugala howlgalaan oo wax markaa aan waqtigeedii la gaarin lagu qabto. dabeedna rag baa yidhi war 15,000 iminkay Somaliland u baahan tahay oo shirka boorama lagu qabanaya baa anfacaysaa. 15,000 iyo mar dambe 15,000 oo dambe laga howlgalay baa gebigeeduba waxaasoo howl ay ku qabatay. That tells you inaanay adduun ahayn waxaan wax qabanaya ee uu ahaa dhaqan iyo culture constitution cajiiba leh oo kala hagayay oo abka dadkan iyo dalkan looga tegay. It was protectorate dal lasoo colonize garaystay oo luqadoodii iyo afkoodii iyo culturekoodii lasoo bedelay midna ma ahayn. waxay ahayd Somaliland tahayna dad wuxoodii u badbaadeen oo sidii u ahaa xataa laana la isku dalayo doonaya in laga masaxo oo meesha laga saaro taariikhda qadiimka iyo dhaqanka qadiimka ay leedahay. waana waxay ku badbaadeen wax ka baxayana maaha waa waxaan oo suuragelinayeen in cidif walba tagno waxa bulshada maanta wada nool isku haya waxa ay u leeyahay yihiin incidentka laascaanoodka jira maanta iyo xaaladda maanta halka ka jirta waxay u leeyahay yihiin dadku maanta ay leeyihiin nabaddu waa qaali ninka aan dhibaato soo arago ka dhib ku soo dhacday wax laga dumiyay wax laga laayay genocide ku dhacay baa wax la weydiiyaa and insha Allah inta yare bariga ka jirtaana way iska soo dhamaan doontaa. Rest of the country wuxuu wali harsanayaa waxa abkab iyo ka awow looga tagay. However, howl badan bay noo taalo oo ah in taariikhda laga daba tago la isku soo habeeyo la nidaamiyo la weeleeyo bulshada reer Somaliland loo fududeeyo maaha mid hawl yari ku masaxmaysa. Assalaamu calaykum. I hope inaan sheegay nafle. Thanks Yusuf, aad baad u mahadsan tahay. Horta 2 points baan ka soo qaatay conclusionka why the differences ku jiro. Marka iyaga waxa indoctrination ku sameeyay Talyaaniga iyo dhaqankoodii ka masaxaynaguna we were a protectorate marka dhaqankeeni baan haysanay. I think that's what the conclusion will be, and I think this is a very interesting conclusion because marka dadka ajnabiga la kulanto hadda jeer waxay ku goornayaan how come I can land in Hargeysa, go to Burco, Berbera, Erigavo, Laascaanood, Boorame, no problem. But if I have to land in Mogadishu, I need army in Iranian. Another thing is meesha tala waxa weeyaan maybe anaga qolada Suufiyada nahnaa wani malaha nimanka inkaar baa ku dhacday because of khaladkay naga galeen nimanka salaada tukanaya ee Ilaahay baanu aaminsanahay ee haddana runtii ka fogaaday in qiri kareenin inay Somaliland wadan jira tahay wadan jiro u yimi tahay haddana salaada fooda dhulku qabanay malaha inkaar baa nimanka ku socota dadka qaar raxdaan. But thank you so much the way you explained. Actually maybe they should blame the Italians, and Italy is a very interesting country. Thanks. I'm out, Mustafa. What's next? أدنى ما joogtaa I think أدنى. Noreen, anigu waan halday kaygii soo ma aha mise No. waxyar baa hadashay baan u maleynayaa. Number 5 buu ahaa Adna. Waxaa moodaya markii inaad kusoo noqonaysay aad meel u baxday oo aad degdegaysay baa moodaya bas haddaad dhamaysay okay. Okay, I think it is really too late for people in Europe as well. Good day, no one could name it. I just want to say something.
I just want to say a few things waxaan doonaya inaan ka idhaahdo the future of Somaliland. Horta, the future of Somaliland waa wax ku jira gacanteena iyo dhalinyarta Somaliland in aan la dhalan habaabine in taariikhda saxda ah loo dhigo. The reason aynu isugu nimi maanta meeting kan aan kaga hadlaynay taariikhda Somaliland. If we pass the right history to our younger generations, waxaa dhici doonta in iyaguna halkii kasii qaadi doonaan. Usually marka qofku galaaska eegayo dadna waxay eegaan half field class dadka qaarna waxay eegaan inta emptyga maran inna waxay eegaan inta buuxda. And we always look at the inta buuxda, because if you look at 32 years Somaliland today halkii joogto compared to Somalia, it is really an amazing achievement. Waynu samayn karinay intaa in ka badan, laakiin anigu mar walba waxaan kusoo ururiyaa arrinta ninka afweyne wuxuuna baray baa ka daran. Marka how do we fix that problem? How do we create and ensure, for example, inaynu ka baxno extra active institutions no inclusive institutions? How do we u samayn karnaa historically inay dadkeenu fahmaan where we came from and where we are moving to? Arrintaas horta waa arrin very important, and I do believe it depends on the education system ka waddankeena. And ilaahayna waxaan ka baryaa dadkeena faraha badan ee aqoonta leh ee fahmaya waxa khaldan iyo waxa u baahan in la saxo inay input fara badan waddankeena ku sameeyaan. Today markaad social media eegto 99% that aad oran karto maybe they haven't wadamada joogaan marka looga oran karto waa illiterate, laakiin education-kooduna aad u hooseeyo ayaa dominate gareeya social media. Dadkaasi baa dadkeeni ku buraya wax aan waxba ka jirin haba yaraatee. Marka in